Welcome back to the Telemon podcast, you guys. This is your host, Shovu, and I'm joined here today with my good classmate, Tuli, and also popular demand because his reels and his videos have still just been getting hits left and right. So we have Sifu Yaj Ceej back in the house with us tonight. So Hi. thank you for joining us again, Sifu Yaj Ceej and My Tuli. pleasure, my pleasure. Yeah, so we're just gonna jump right into it. Yukachisalicha, Sifu. Yeah. And I want to ask you for the first thing, a lot of people love my legend. So if you could give us a little bit of your knowledge about what is tu sika. Oh, okay. Cigar, right? Well, long story short, y'all. I think right now, since 1922, like the crazy war, and there's a lot of Hmong it was shown like consider the reincarnation of your your prophet, and then there's a lot of contradiction on the Tusikana, Tusikama teo ichoma la de yashuatu na ya. So we should not think anymore. We should get rid of na ya. And Hmong because lalu Sikana ki yashu lalu su we based on Tusikana ya. And so in the last, I think the last 70, 80 years, more either convert or mong cho cái chai đời sự cá chỉ make sense rồi là chỉ là một cho cái chai chia tại sao nè rồi mà tại sao muốn đâu học cái chai tại lo vậy. I don't know if you guys pay attention to Oh yeah. All these so-called new Hmong religion. Yep. And so lấy cho nó chỉ là một tu sự cá Veil. là một tu sự cá cho bữa chơi ấy vậy. Đó là mà cú mỗi cho Hmong hoặc là ít chữ là hay tiền là những chỉ tăng nó nè vậy. There's a few last thing there cú bảo nâng đó nè là chúng mình sẽ cá là để ít chữ là bảo là giờ là những chỉ tăng nó so ta chỉ mà tu sự cá thì thêm mà nữ giờ sẽ là bảo ra đã nâng đi xí phương ra cái cú thế rồi nhau cho ra trong mà sự cá nữ giờ bé ít giờ bé tụ hoa tại is he is one of the four founder bé cho cái chạy nên hôn nó bé nên hôn là vậy. So giờ có chỉ năng mà có thể bảo thì chưa một sự cái lần so sự cái là một block cái tí so there's four brothers. So sự cá thì không biết mà sự cá nó vậy. Sự cá chỉ mua thiên mệnh chỉ mua bể sinh chỉ mua lò dây. So bé lúc traditional home mà nếu mua forming area nè bé bao tu protector nó là nhỏ nè. So thiên mệnh mà hiện tụi đặt trong đó he is the one who protect the front door, guard the front door, and then sự cá mà như be panja opposite from the front door be hộp plan nè mong hà. Okay. And then be sinh mà tụi dây tà nè the main pole in the house, the central pole. Okay. Yep. And then lo ye is the nhát tạc chú nè the stove. So there's these four brothers according to message they're the founder of bé mong cho cái chạy kiến chân the sáng rút lên. So bé muốn năng mà bé thế thì thiên mong bé sinh sự cá lo ye nó bé hành lên đó. Okay. So thọ bé chỉ sự cá lo bé. So most of each of practitioner there's a variety of version of ra đa năng sự cá out there. Because everybody get it. Because only go high rồi ta nó bây giờ có written history, bây giờ more written document che nhận do tôi giả là nhận thứ che nhận biết rồi nhận khó kiến do sao nè. So that's why a little what I figure che what I found out is that tu Sifu no new conversion is a little bit different. Tu no conversion, but nobody ever had the complete story of Suka or Suka until Tokunji message from Zona, and then Numa Nikiku. So Suka near Titsi Hulicha Suka Jamu Hulicha yo. If
if cho ai lại tôi take của hông class hay cho mong spirituality thêm mong cosmology mà của thêm mong break it down của family tree down nó nhở because sự cá mà nữ do ai sĩ gì na so sự cá give birth to sinh lên câu thế sĩ là na the shaman the chỉ năng là so the sĩ do sự cá tụi mình nhọ chỉ thanh năng mà nữ theo chủ nhau tôi sát sĩ sự cá do gì chỉ sự cá nhau sát lâu the mong traditional home na ya so suka is always toward the stove and then tanning is always toward the opposite so suka yo ji je suka the no on de yo chu no on de so suka so to mong lu traditional home style mà yo có chỉ muaคนนั้นมาก็จะก็ตั้งชื่อท่านนั้นอย่าง但是嘛，就everybody 嘛，应等到都是家，可是都是家要都 founder 的梦做见证了，so Okay. yeah. 個比較能夠個比頭咁冇接送我。I mean，我能嘛，古應變地咯，I think you know，這裡古城市好似古應約家咯，古應我能咯呀，so their story you know the 古都比我能頭被 block 上來什麼 I don't remember any of those. Yeah. It's just like 只有約家就都我能咯，so. So Sifu, did you get sick? Like mo lama po or you go to Yeah, according to my parents, theo cụ cho older brother sister là lấy để thầu cụ mẹ mà cụ mà hàng à, cụ chỉ lo thì cụ đang chơi lý so tao cá thầu cụ anh năng chỉ có thể lo lại nó so. Yeah. Okay. So cái những cái tổ tàu lò lì đó, cái những mà tu Sifu tổ tàu lò lì hết lo. Yeah, tu sư năng chỉ những mua thằng tàu lò mà. Có bọn cho cái có first time có nâng á, anh đi trong đi chả. Họ cũng cho cá tàu chỉ I think was thầu bé là nhỏ ở Napo ya. So the refugee camp, I think 90, 93, 94 đó đó. That's my first cũng cho cá tàu để thất năng của actually call bua nó ya. So that's my khỏi cũng cho cá tàu dùng để than được họ cho độ ổn định được mà cũng chỉ it's very blurry. Yeah. Yeah. So thầu cũng mua chúa xong gì xong đấy cũng thất cho của kho của nắng kho. Yeah. Tao có một sáng chụp play nào nếu trong đi chả na. That was my question. Well, I mean, like I said, ta should not cho nắng, ta should not chỉ is như nên đó là thà chỉ là bia li you know bé sai nã là nó nhỏ like lỡ mu tàu sát tàu lỡ mu thả tàu thôi đa lỡ you know that but here is the thing I don't I want to say sorry first. I don't mean to say this in a way of negative lah, offended anybody. Yeah. So when out there, okay? It's like I said, I'm not about hai tia cụ chỉ tao hai tia nâng chia thế nâng cô, you know, nâng từ nâng lâu thế nâng chia cụ chỉ tao tia which one are the yeah cho rong cha the other one but I always say this that you know yeah cái nâng cái thế tia này if they don't give you consent to look at them you can't just like just coi there oh you know có chỉ khó có mà you know yên hụt tận đây nó có yếu một tấm bằng nó that's why mong thêm một học bê này ạ because bê chỉ một bit so tu chỉ năng là người dùng đi tu lawyer na you know có một authority có một license if they don't consent có nó là chỉ talk có chỉ verbally consent có thì chỉ bê có nó you can't just look at them you know so năng cái nó chỉ bê cho năng chỉ rằng năng là hụt để bê cho năng cố nè which is bê chỉ một power bảo lý khỏi cho năng chia nó ít cho lỡ bia mà is too good to be true đó cũng là vậy so bê chú hạt bê everything bê khó tới tụ quả ha vậy tụ quả clear để cho liên nó bê một khó nó cho nên nó bê một khó nó thì it's not us that communicate with
spirit or the soul is the buffalo split horn that actually do the communication. Okay. I think that's the biggest misconception out there. It's like the pain to that thana. No pain to that thana. Or nang là chị chùa mua xa lép lấy cái một trong đun đi ha. Tôi bỏ ra chi nè. Tôi to that thana. But it's feeling is giờ con đầu của để ô tụi giờ lu tụi plin nó câu đầu lu cho tụi plin nó câu đầu kế theo thế tụi plin nó câu đầu làm món rồi này giờ có một kho trời chọn đời xưa nè. You know. So cú dùng đầu thế hả? Right? But you có bên thôi đã thằng đi cho ta chỉ nó mà touch đầu because there's you know I think one of the biggest misconception is like basically into a prophet. Now we're not prophet. Basically into a God là into prophet. Bây giờ là một đầu tiên cho cái block cái tua là một chèn tiên cho cái khó tiên cho cái nhiều xuyên sọp rồi na. We can't do that. Bây giờ năng sử dụng năng sử dụng sử dụng cái bây giờ 我这里对你对自己子我都去报备出胸了，是那样。所以被整考试啊，被整，you know，是读过，被是想到，被是就些办动，被是是嘛自动的还有，这so I think 可以找这样领导的是嘛，比较能估呢就比较 most 呢门到都老都谈了，要人能只用这人还第二个还是。lấy tiền chỉ mua ít tu chỉ有人就知道打的他 you can't really talk or communicate with the spirit it's more like got feeling 它got sense Okay. it's so 但是嘛 it's I think again one of the biggest miscommunication is it's not that 被考高中那说呢，了考高中那都里呢。But it's more like 被洗被叫路能压叫路可功德了negotiation 它个动作变啊。So it's kind of like manipulation 啊。我个动作变，大家了考个读轻是呢。So it's like 被某 special logic 的 special reason 还掉说个高中路làm món rồi chỉ被một bỏ có被một thầu tu quả thì có cao trung làm món gì被我能một số làm món gì被thì you know có chừng số cho nó why đấy我讲có tu bự khả năng nó chỉ right chỉ被 kind of like give logic to reason trong những cái oh that makes sense nó chỉ là còn lại thì những cáiหัวcho nó chỉ被lú lông被do nông bé hay trong đi bé do cho nên mọi authority mọi integrity na cho nên chỉ đa thế trong chân chỉ nên tất cả lo đó có lúc bà đi chỉ nên it's not us that fix you but it's có tụi chúng phải tất cả lo khó con à. Okay. So I think the biggest misconception tại sao nó cho nên chết tại sao lời tiền lời khó đầu tiên hơn nào but it's not you can't really fix cancer or stroke or tên đó na it's just khởi công thiết cái năng dạy theo hụt lên đó do bé mù or it's the process of negotiation đó có tuân chụp lên của người ta cá lò nhưng mà là cá lò có lú chế nè so I see. Cái của là nông đó là thật đâu giờ tới cái gì tụm bò na what's the purpose of cái gì ít tu chia lô là có tụm năng na. Well, you didn't take my Hoopli class, so I think Shua can answer that. If that's the case, we could. Yes, you could pass. You can summarize a little bit, right? It's because it tụm bò chỉ do cái lú, right? Yeah, it symbolizes love. Yeah, and then it's called 高神用到神人高我引到我不能讲到那帮的点到灵 so it's symbolic of love. 你的山就 play 了，但是chia mà người nhỏ số gia chẳng này chia sẻ một số đối dân người ít tuần chụp lý àอยู่นะngười chia okay so bây giờ chỉ hữu tiền bùa nó là bây giờ chia nọ chia trừ nó người nọ chia trừ ít tu chơi à vậy ít tu câu chơi tu chơi. Yeah, that's so fascinating because cô xã thôi cho lưu là hay na có thể chỉ xã thôi đó chỉ thôi nhưng lý cái hay tàu mua bể nhưng chẳng hạn nữa ít lo lụt sợ rồi na. Yes, bây giờ hữu tiền bùa nó nè, bây giờ chia nọ chia trừ chia nọ xiong trừ nó vậy. So thế bây giờ cho là một tầng forever nè. Bây giờ mua là it's kind of like equal offering cho là kind of like equal offering cho là equal contract là equal agreement nè. Giờ là
lỡ mù ba bé hai cái trong plon đợi chị cho cổ lỡ nhớ cho cổ thì chị lỡ thiết lý tao move on cho khỏi next stage rồi lỡ lúc life khỏi reincarnation process á lỡ thiết ở tất cả tao lỡ năng đua xí nào okay. so thế bé chỉ tận có ít bé chỉ tận có ít chỉ bé tận có những thơ tỏ những lý ít xong có luôn lý sơ rồi chị cho xong vậy bé cho bé cho đa năng muốn nó bé cho thếแต่ไปอดด้านนึงจะไปหมาหมด that's why ไปที่อยู่แล้วรู้ตัวเขาจะปวดใจบัวนะแล้วเขาปวดเพ่งนะอย่าซาวแต่ก็หมดตัวเลยจะจอเลยมันเท่าเทียอย่า okay. Cũng mà nông cũng có là sống trong này cũng nông đâu trời. Oh no, keep going because it's fine. ก็จะ know กู know ก็จะต้อง know ก็เพียงวันนั้นเนาะปะต้มไว้ท่านนั่งไงหนูก็ไว้ในยั่วๆนะ yeah more มายัง more it depends on 要找诶你ยัง more 摸ညာ呢要你ยัง more 摸มันกันညာจะก็เหมือนซอจะ你ยัง more 到กัน到過จะยัง more 到ขอเกียยัง more 到ขอข้อจะก็ยัง有到冇考照的考话你们就nhiều à mà okay. it depends ก็ปะต้นชี้คอยจงชัยเลยอ่ะเนาะ define what do you mean จงชัย I guess like ก็มันจีลี scary spirit เนาะอีตุชูเนาะ it's see that's the misconception it's there's nothing like that it's not like ไปคือที่เขาไปเจมู into loose spirit world it's more like monster it goes there no it's not like that okay. it's not like that usually how perfect analogy usually you know cái nâng cái gì nó tụ đa nâng nó mà nó chua mua tụ tranh đôi dù na ta chỉ cho chất thành con được có lấy cỡ nè được có tụ sư hư nè thì ta mê có lấy trả than ra có lấy trả than lo có lấy trảอยู่tụ chia từ một thời là tụ thiết ta tụ món được lúc khu nè vậy so đây cho nâng trong chai I mean có hai lo lụt trong chai cho nâng ấy uai đây thầu ấy là tiềnอยู่có là như này vậy cho nâng ấy there's a fee for it cho nâng rồi nâng phong đằng nâng cái here nâng khó chịu riêng là cho nâng ấy social nâng TV like miss cleansing or the misfortune thế cho bad omen thế cho nâng cái energy of that family cho ấy you know chọn tới nó chỉ thêm mua ít coffee đó là mà hay thì because chọn tới điều cho tin năng cho ấy tới mừng là cho plong to your problem là nè it's not the bây cứ thì hậu rồi trong China it's more like the training the là more a lot of problem so có một khó cho năng cho tới giờ hun năng lo năng nhà này gì cho tới thêm mua fee but it's not like có cứ theo có một bộ like cái bộ nhiều rồi thì yeah we need this much money right it's nothing like that okay yeah that's actually really interesting too becauseกูจะต้อง know for baby being ball ของ misconception that was all the time yeah like I can you know if be more emotional chatter na if we have a ý cho chỉ năng panel tôi nhớ nó nè be ý cho năng chỉ cho năng cố tôi rồi okay be mà sự hay cho mong bảo tờ na you know you know be thạc cho logic the reason na cho năng chia tại sao nó most likely là chỉ bảo chất thành năng nè là chỉ bảo thì ilu chế nó mà be cho tụi chúng play nó cho lu I mean tại sao nó là mua ý cho lu hai chỉ bảo chỉ lợi tiền lợi cho năng kia lợi hai liên đời nó xem mà nó bé chọn con năng nào bé hai bé những bảo thì bé hai nó chưa rồi này thì mò rèn mà giờ tụi tin năng chúa nữa nữa vậy mò mà giờ đã rèn là mình năng nữa vậy thì là mò rèn the fake human bé bảo thì bé hai nó chưa nè so it's your idea it's get to a point that you know I think each one is very vulnerable out there na lỡ trâu hề trâu đa lỡ I heard story của những họ cho đã đừng ý cho của ý cho sáng ra in the past lỡ tua cọ của ba lỡ tiền lỡ trâu đa trâu hề lỡ bóng nhẹ cho linh the xa gì của phá rồi yeah so it's sad the reality is sad because những mấy dân thọ chỉ
giờ tiền này cho chỉ tao cho nó có số thôi nên nè ok đó là này cho ô là chỉ này tao đã cá thịt sao đó nè hay tiền cho nó yêu chọn yêu chế mông nó cho lẩu cho lụa whatever lợi từ theo lợi mua cái nhiêu xe lợi ta tóm một tên bằng đó lợi chế nâng lợi tụt gì tụt người lợi cho nhiều they spiritually socially they're very vulnerable and got take advantage of lợi got you know tụi chỉ muốn bọn đó là có đa lợi chỉ lớn trai nè they have to do it thì nâng thầu con trai có những oan à nhở bây giờ nên chỉ riêng mà trong này thì có mò có tụi có sai tài cho chỉ rong là cũng chỉ cả khó con nè nhưng rong là mà cũng tức chẳng thì chỉ ở cha chỗ rong xứ nó tới khi mà cũng it's bây giờ giờ thì tôi chỉ tao rong là chỉ có khó có tôi chỉ tao năng là chỉ cha có lúc thao lo nó bây giờ anh đó nè Yeah. That's good to know. That's so sorry. I mean, I'm being a little bit critical here, but It's okay. Oh, I love that. I think though. the young generation need to know this. Yeah. This kind That's of very true. information. Yeah. Có boy there's a lot of people tu chpo the ska ya cha let just thought that that's your ancestors. No, it's Yeah. it's your protector. Yeah. Yeah, so that's why I wanted to ask that because a lot of Hmong being a thing ska na na je learning jo lo na je learning sa the ska ya ancestors. So ko mo talk ancestors. Well, it is. I mean, it's the altar with all the past ancestor, you know, Right. kind of like gathering thế nhỏ ba, but don't basic cả thì tiệt is actually you biết tu emperor, you biết tu có tài nè, you know, like block cái nè, yeah, the founder biết cho cái chân nè, biết cho họ believe nè, yeah, so Yeah, I had a relative and he was talking to my father-in-law and to ska ya grandpa. So I mean, you could put it like that too. I mean, it is. It is, yeah. It is. Not like you're not your actual grandma, Right. no, but yeah, Yeah. It's the ancestor, your grandparent, mà tiêm mà, right. you know. Yeah. So that's why bây giờ nên chỉ riêng bây giờ thì bộ đại lý chỉ riêng cho đại lý chỉ trong là ya, chúa tiền chỉ riêng cầu tiền chỉ trong that it's just a metaphor term. Đó là it's like infinity. It's like bây giờ ancestor khi bây giờ chú nói bây survive là tao tại sao bây giờ có extinct luôn đi cho species bây giờ mua luôn bây giờ mong là nhau hòn tế tế nữa nè. Even though bây giờ mới ít là ăn đâu luôn, chúng mới tế chờ chúng mới ít tu you know what tài lo bây giờ try to survive until 2025 nữa nè. Yeah. We have to be thankful that tại bây giờ cái trái nó những một khỏi rong thế nào, you know. Yeah. Để một nó chỉ tao tu nông à, chỉ tao có extinct nè. Yeah. And I think there's a lot more that brings in the newer generation, because with the tu cha zu na to la mu khia na, wow, ning chung te the first day I was really impressed that chaka boy becho younger generation turning back to our roots, wanting to learn this. Well, talking about so here's a message for all you young folks out there that wanna start learning Hmong, you know, learning Hmong na, and come back to find các own roots na ya. I want you guys to go sa có nét cờ because nét có passion, nét có desire, yo lo mu cờ có bao na, cờ có lo mu bao có reason, theo meaning, có reason, theo meaning behind it, not just nigga because you want to compete and not nigga because you want to make your lineage better than the other lineage, or nigga because people told ni more share ni more more a mindset of resentment, resistance, revenge if got a purpose get law because you want to be the best, you want to be better than the rest of the Sifu or Tuti, then that's wrong. You should go because you have a pure heart that you want to preserve. The Gestalt practitioner, you know what's the meaning, the reason behind it. So like with your student, Marco, I have a few students in the past like took go a first day of a class go nang la dia we ja có sa took cái Hmong like because bây giờ cho chị ít chữ na ta chỉ cho nó bây giờ là đồ sĩ ta chơi là you know cú sa took có
cause bé một thằng tết là thuộc bé á, so cũng sao tu cờ cũng sao show rồi thì, cũng những cái tàu thế á, cũng thì không mang xe cái it's wrong because that mean like có cờ tàu gì có chấp phải khát thèn à dọ, có cờ tàu gì có look down on other people đó, có cờ tàu gì có like muốn lo nè, mong hay nè, có chỉ cho phước chỉ nè, so yêu học con nó chỉ nữ có chia cờ cho reason thế mình behind họ có cờ cho a có just learn how to recite thế how to you become a practitioner but you're not in có chỉ itu a instructor là nè so itu student là nè student of the knowledge họ có itu practitioner that want to be the best and want to compete and want to prove everybody wrong and that it's wrong. So wow, thank you so much, Sifu. Yeah, thế là hay every time I class chỉ lấy Sifu sinh tư lô or Sifu lực bê show lo sự cho vào là they always like remind you idea nó có bao but có một số cái always dùng lời cho để có một nó chỉ một cá chú lô cho để có chừng nó chỉ có một lô cái lô một số thì chỉ mà dùng lời để đây là hai ô tô chúng nó chỉ giả tư lô chỉ chỉ có tức theo lối này để bây giờ only nó chỉ khi đó có bao chỉ lấy always remind you để you chơi là chỉ cho một cá chú cho một cái you think more lo that's every chỉ cho tụi cho sư phụ ấy mua thứ tỷ chứ trong thế lúc đây rồi chỉ ta lý giải là những một comment lại lý có mà đó là mà ít cho chị có những bỏ lại một mới cho chị lại một cỡ to mình hơn là để cho một hai khả năng đau chị cho nó chị cho một cho trong tư là mua tấm bằng mua cho trong đằng tư là một tấm bằng chị cho nó có bỏ lại ý không chị tiếng chỉ thọ. Yeah. So now we're gonna talk about a Dong Chonga because we didn't really get to talk about that in the last one, and that's one of the things that only the community and some of the things that they say and during the Dong Chonga and even like Hu Ra hana. Yeah, Hai Ra. Yeah, Hai Ra hana. For when to weddings, I guess the question is, did you want to ask something first, Duli? Oh no. Okay. I'll just claim it. So for the Hmong weddings, why is it that they started all like that? Where yeah, and then you should at least a little bit of because có chỉ có cái bao này chỉ là sai lì có ít tu nhẹ vào or ít tu nhẹ nhiều sound like you don't know anything. So why is that very important for a Hmong tu lo na that you mo ít tu a husband na? I think before jump into the question cái nào hay cho Hmong cho knowledge and nhớ đó Hmong cho ritual test ceremony na. Ra trong nhớ đó họ cho ra trong chế mua Hmong cho or history đâu sắp rồi. Out of all cho a ritual test ceremony na. So ra trong have có有么ra trong bị đâu like wedding, funerals and shamanic ceremony and like all those ritual test ceremony na from birth to death na ra trong hold the most historical informations about Hmong lu neng thì Hmong cho căn cứ na thì hold the most knowledge. So like chỉ sai mà tiêu li mua cho li被迫ra tên的是呀 Okay. Họ ra trong mà is like mua cho ít part ra tên à. Yeah. So wow. So it's not có a但是呢清楚但是呢只保因为古都看古个做些 research 到了古都知道古我冲着背后都是知道一冲诶那来想啊哩了别人啊是冲高的嘛头叫能mua nhẹ cho cho nhẹ mà ô tao nè, thế thì là cho lỡ hú để nó cho chữ ấy lỡ do nó ít trong mà lỡ tầng đấy á rồi, lỡ nó bên mỏ at least nè chỉ lỡ hay ra trong lỡ mua cho và ra trong
hai bớt thằng đu chỉ tới trâu tôi một song gỗ trâu thầu lẩu nâng đó na Yeah. And so thầu mà because bây giờ luôn tu chỉ tao cần đó chứ yêu có cổ blog cho miêu cổ blog của chỉ xong xứ là lợi dụng bao chuẩn basic của trong tên đó na thế lợi dụng bao hay thì because lợi lo đó có tradition nè chứ nếu chỉ nhiều đâu lợi thầu lợi một overall là lợi dụng bao hay thì basic của trong đó tên đó ya đó là bây giờ tôi nhớ đâu chân chết là sao chứ it's a little bit harder because bây giờ lo đó có tradition bây giờ lo đó cho language cho knowledge nó chỉ tao không thêm mấy ý lo thì lo chỉ lo xe này vậy bây lo lúc chỉ đó là cho language cho knowledge bây tao lo số thổ bây nhớ học position đó chỉ bây chỉ bảo thì how bây học role you đi chán nè you know so but my next workshop it's coming up soon. It's gonna be about Hmong in-depth exploration of the basic process and procedure of Hmong traditional wedding ceremony. It's gonna be a 2-day, 3-hour workshop that it's coming up. It's gonna, day one is gonna focus on the oral history, language, background of a traditional Hmong wedding ceremony, and while day two will address the preparation, the practice, the procedure. Okay. So that and then on the workshop it's gonna address like what does the term Hmong mean? Where does it come from? Why are those with the same last name are not allowed to marry to each other? Where do the 18 Hmong clans come from? Why are some family do it for 1 day and other do it for 2 to 3 days? Can you combine a traditional wedding with the Americanized weddings? What are the main difference between Hmong đời theo Hmong lệnh cho wedding này, Green Hmong theo white Hmong cho wedding, and what is the role? What role does alcohol? What roles does alcohol have in the traditional wedding? Its purpose and behind the role and responsibility of the groom and the bride's side. Okay. Of your bridesmaid, best men, clan leader, parents from both sides. What's how many taboos restrictions are in there? So in this workshop I was going to answer all that. Okay. So this one's going to be kind of off of that. For like Japonia, because I've been seeing so many different things on Facebook too. Japonia, the divorce, why is that so different? For the weddings? Japonia, what is the procedure, and why do everyone does something differently too? Because so nếu mà trong câu xứ nào mà nếu mình hay tiệt tu thay đời tao vô đối rồi gì nữa nè, okay? Chỉ nếu mà trong câu phim câu trọ nó chỉ là the divorce, chỉ nếu mà trong các cái bao là trong bận rộn nó chỉ là cho widow. Okay. So once got divorce là chỉ cho a process sẽ cho procedure in the call wedding the new chi. It's not the same. It's only got called engagement versus got called anniversary. It's not the same. It's only got called a weddings. Take got called pre-wedding. It's not the same. Right. Okay. So you got ít tuần sai có a divorce là chỉ có lúc second wedding new chi mua cho a requirement lead the first one là so that's why mong đề thì you tao ít hơn năng xưa là Okay. Eu tu tsai dollar chain and ko marriage mujona la satu tsai la chain. Does the family have to do something for her because she's coming back to live with the family too? Yeah, I mean, back in the old days, say, it depends. Nu po tao mua mi tum ya. Yeah, nu mua like say, they do a different one. Yeah, nu chi tao mua they do a different one. Thế mà thầu traditionally they thầu u là they con muốn đâu tận nâng cha làm đâu tận nó chứ nó ya. Cái con đâu tận nâng cha nó chỉ là nâng cha ya tu a
sai chùa you na after you got divorce so hiện trong tao nó chữ nó vậy like nó chữ nó vậy ý là để cho leader nhá họ lúc village na cho to chief na nhá lúc village na vậy ya con đâu có muốn đâu tao tụ nine ban na tụ chữ rõ á so vậy tụ có cho nên cha chỉ muốn right tua có khả second wedding á okay soแต่สิมาเท่าก็ขสันกินไว้ดึงตาเจมาลีโมเอพลมอเรนึงจังจ้าด้วยนะ so okay so this one's kind of related to me Sifu Yaj Ceej for me my parents were divorced and then my stepdad was the one that did the wedding for me not my old man soกูเป็นหอละให้เตีย in that case นะเจ when he is I don't have to is that any of that for your dad for my dad because he didn't do nichuchakuyi I think my personal experience here speaking from a point of view a practitioner individual so sure okay it's up to you I mean if how old are you right now no hai thong da na I was 27 I think totally divorce to the divorce I was 21 so có chỉ từ ba tu có thầm mấy tu mà bây giờ so that way I mean it's up to you you lot in it you know there's always two sides to a story right you can't just like hay tiệt cô nhẹ chỉ用lại cô chỉ dùng á because you chỉ bảo là họ personal problem để vì đi trả lời xin đâu xin cho ya I mean giờ thì có yêu bỏ cái gì không hay tiệt ở đâu đi chỉ ta cho vision nữa này một thằng long cô một điểm lót tê một cái này yêu một thứ gì yêu bỏ một ở lại ở chỗ này không hay na then still yêuอยู่chỉ rồi nữa muốn cho tròn trà đâuอยู่เลยat the end of the day ก็จะchỉตัวอยู่đâu nữa thầu cho nữaรู้จักซึ่งเราก็ยังchủต้องไปใช้หนึ่ง right as is the human being นะ แต่สิ่งหนึ่งตัวป้าตัวก็ถกก็เมตัวก็มันก็อีช่องก็ตัวเจอก็ตัวป้าตัวก็ตัวแข็งเองเนี่ยก็เนี่ยที่นั่นก็มาชี้เอาเกสนะ so it's up to you you don't let anybody to tell God what to do use your common sense ไอ้เดียถกมาต่อละให้ตัวถกมาจ่อเนี่ย要点了不会帮我用英文 batch 到呀，但是呢，一种用的要不要呀？但是呢，用几条吧，but it's up to you, sure. Okay. Up to you. It's you know, 要你了呀，了好 point 了，还是要你知道扎个意，那一个只存一度只有故事那么呀，你知道把扎个做一个只存一度只有工作呢 ，that's 好 point 一领导嘛，但是嘛，你要的 like it's up to you, you know. 要有自由呢。You know, you have to more just don't try to you need to help raise you, so people could say he's the worst dad in the world, but for maybe it's not for you. ก็คำมันเหมือนก็มันด้วยนะ maybe he's your best friend, right? So ขอหนึ่งชีตัวป้าจาก็ต้องชงหนึ่งชีตัวป้าไงแต่ตัวป้าก็ต้องชง what if he's not allowed to? You know, what if there's something behind the thing that you don't know about or you can't you didn't ก็จะบอกนะ you know so it's not like 你只是把这头你把知道哈 right I'm just saying I'm not trying to try to make a assumption 是个么 example 哈 maybe แต่你ยังชอบตัวตัวนะ maybe 你ยัง like 你冇有几千天那个เนี่ย冇有几千天那 you know 几千嘛 take care 那个เนี่ย嘛 take care 那กูชวนใจเนี่ยนะmỗi dân chỉ nên dùng được thế mà, so but use your common sense có mà đi có thứ lo tàuอยู่ที่ว่าอยู่เนี่ยอยู่จีnên không hayอยู่ที่ว่าtàuอยู่จีนะอย่า use your own judgment too that's my advice all right so another question too is that I had was 就梦做梦的呢头了是少了我那个我家 in the past 了好几个梦做梦的了是有Oh, that my wedding. I wish I gonna talk about that. Okay. You want to give a little? Yeah. Long story short. There's a big conflict. 头比一度是呀，但是嘛 ，after 头说么被输抓到说呀，so 对对嘛被头嘛一直嘛碰冷碰到呢呀，nếu mà mong chỉ mong是呀，mong chỉ mà mong冷mong xí mong抓mong đỡ và mong chỉ mong是都是
tỏ cá thầu bé sư cho món lần nó giờ cho món lần nè món lần chị lỡ lần trả cá mù lỡ lần hay để lỡ cho descendant cho tua số na so they're the for everything to make sense mà của chủ tao thả cho bộ thầu học cũng cứ but it's gonna take like 3 hours you know mong luôn bị mong là tới lấy giờ lo này but yeah so mong đâu chỉ cho bé cho break away from bé chỉ cả lần bé thì li mua bé lúc tàu chỉ ô lú bé thì li mua bé cho thùng shift bé thì li mua bé cho lú cho lú shift đó nè giờ ý tiền nào bé hay tiền nhỉ you know chỉ cứ bé hay tiền lâu you know right lên tới nè so bé mua bé cho lú long ta gì I think there's a big trợ lý sử dụng ra hay nếu people thằng đó lo là gì thì mong lần lại chỉ cho bé thì ở nhà bé cả lần để bé hãy nâng bé hãy nâng sân hãy nâng lần nữa là chỉ bé hãy nâng đau hủ bé cho tàu tua xuống này nhở like it's kind of like bé khó perspective mà bé có bé kia đi để số khó persecution nhở đó là trong mỗi lần để ô linh đấy bé chỉ cả lần để bé hiểu mong soเลยmột khó shit cho nhỏ đó nó mà trợ lý sử dụng sai nè thì bé thì chỉ allow each other to cho mình to marry to each other so there's a grudge there right gotcha well we are from the same parent brother and sister that's because the cái chỉ shit tao mình Indo đó cái bé thì tao yeah and that's not like mong đó là giờ là she you do they still have problems they too some of them don't call them mong though mong lành they most of them like who mong lành okay so do they still get along these days there's I mean back in this is my observation so yeah bé cho luôn mà chúng ta mong là đó chỉ cho lâu mà I think there's still that tension yeah the grudge the resentment the resistance still there you could see it but not a lot I mean since the last 20 yearsกูchỉ bỏ bé một tấm bằng là okay unless you had solo project they fell in lake then that's the difference yeah so yeah the move rock yeah so yeah but nhưng nếu như mấy khó quarrel là nó giờ ít khó conflict thầu pin đỡ lo idea bây giờ loại from into bây giờ lo from ilu nông sao đó là mà because of miscommunication misunderstanding the Indo đó chỉ bây tàu ở ba vậy so bây giờ cái trái không thể giờ bây giờ cái trái đã khó thể giờ mình chỉ giờ đâu chỉ giờ bên mẹ vậy ít giờ nhưng bên mong đó bên này ở tụi mình cũng mong là mà ít tuổi sao so họ cái ở đó khó là you know nếu như chỉ dẫn到是用 you could when you go into a traditional Hmong đó thì Hmong lần cho you know you will notice the difference yeah okay do you do the có tụi Hmong lần theo Hmong đó funeral đó có Hmong đó sao yeah có mà có nhưng both funeral đó là mà yeah I'm not cụ chỉ tu hay tiệt cụ em một số tầm Hmong lần cụ chỉ chơi hai lần Hmong lần cụ em make up ít cho rồi chỉ xài là ít cho ra trong Hmong lần nè một trong tầm Hmong lần là cụ hai cụ lúc xuống Hmong đâu cụ một chỉ cần là cụ hai cụ lúc xuống Hmong đâu đó there's nothing wrong with that okay you don't have to fake like cái gì lỡ nè yeah gotcha yeah I just been so fascinated cho joy Luwe là usually she told la hai don't chong na some of the stuff that la hai na is usually really to na yes it's metaphor it is it's very metaphor and I think that's one thing that really fascinated me because learning all of that and then to come long la hai na where do they come up with this stuff you know sometimes even to la ki tai ha ni ko sa te 我家了就路了还去带的，我家了做少了了，我就路的结婚。That's pretty deep. Well, as talk, because my both go
có degree here anthropologist and I go những cái a couple of course linguistic class ấy theo culture and I study other language and culture and you know anthropology mà là những hai tia if you want to study that group or you know people like culture you have to know the language language is the main component other ethnic tier minority tier other group of people I don't know how I want to say 70% một to 60% that's true for them that's in Hmong I'm gonna say 90 to 95%. If you don't know the language, it's impossible for you to know this ritual and to study the culture. Yeah. Because everything built up for the Choluna. You know, like Yeah. if you got your polo luna na, you your root word na, take your polo luna there what come before te after na if you shift cotton na, it's gonna shift the meaning. Oh. You know, like a very simple example will be thầu của hai tia liên anh ấy sao đó chứ mà Monkey. Right there, monkey. See, let this. Lia but also have no meaning. You know, Oh. right? Uh-huh. But if you put classify the tu lia, that's a monkey. Ko lia, that's color red, right? Yeah. Tu lia, that's a name tu. His name is Lia, right? Yeah. Okay. So Hmong chỗ luôn á, it's like ý lên rong nè thì ý lên nè rong nó different, you know. Ý lên, you know, so Hmong chỗ luôn it's very rich, very history oriented that có chỉ bao Hmong chỗ luôn á, it's impossible for you to be. That's why I could always say with your student and there, let's learn the basics first. If you feel like practitioner is still your calling, then I will teach you the practitioner Yeah. verse. Let's do the basic first. Say a couple of you know, like let's do, you know, what's it on there, instead of có sự sử một cậu cả sự một cậu mi công tôi có chỉ tập bộ chỉ phát chỉ cho họ lừa na thầu có cỡ tiền là có chỉ bộ nửa trái chả na you don't know the meaning thế the reason behind it có cho nên you're a practitioner you có thể to active practitioner but do you really know what you're doing and when someone asks you the tough question can you really explain to them or why you know like giờ cái tôi chỉ tôi kể na thầu là tôi không có tiền sửa tôi kể vì giờ một lúc cầu vì giờ một tụt xin thơ vì giờ một tụt cái na are you able to explain to them you know yeah so that's what message chúng ta hay know the reason know the meaning behind it before you start the practitioner role so. Okay. And for the Hmong wedding couple, they're the kalu umbrella all the time. The purpose of the umbrella, I know you're probably going to cover it. Yes. Can you give us a little bit? Yeah, I mean, because Hmong dân hay địa Hmong your royal family, and only royal family, thì cứ cầu trong lời cho princess na. Oh. So umbrella is a symbolize of bây giờ chưa nói cho chủ lo bây giờ lo the royalty lo na. Okay. So nhong địa tên nào only cho royalty ấy thôi có bảo lỡ mùi là thì là walk là thì mua để khắp bể bùa này là thì mua lúc cầu trong na, right? So not just wedding but funeral too. Umbrella is important in funeral too. Okay. One of the main item nhớ the funeral you look umbrella thế hả? But look umbrella mê Lúc mê. yeah. So look umbrella then it called very significant. It called symbolic and symbolize that they pay your royal family lineage belong the family royal family lo na. That's why tụi con chúa tụi đâu vào thế tụi con nhang người cha trong nên con chúa đâu nản you know. So bây giờ tao cứ ta chỉ mà vì cha bé họ chỉ trồng cái thầu bé một trồng nè because số chỉ bút bé
bao số chỉ bu bé bông tay chờ nè Uh, so we're not allowed to thua lúc cầu trong lỡ nè Oh. bé chủ động mất khử okay. so bé chủ động mất khử so na mất khi ấy ôi có symbol rồi so bé thầu supposedly mà traditionally nè cho đó ngô chuẩn thầu nào là lúc vậy đừng thầu thầu tới trong bờ mà chủ một lúc cầu ta kia cử nó trong tù ngô nhá thêm thầu vào một thọ tỏ này tay chế vậy thì chế là trong đó tỏ này bắt chế chế rồi但是被全部得chờ vậy被我知道练的啦 because only 我只能我代替我到练的是吧 Oh, okay. so 被ที่mất khử chế thầu là châu chế被ที่里là khai tàu被ที่trong tông cái một số trang right yeah họ thầu tua nó bị khai tàu là because you know nên là it's spiritual ซึ่งเนี่ยอย่างเขา symbol เดียก็อย่า role family lineage ก็มั่วลูกเก่า as symbol ให้เดียไปยังหายหนึ่งคือเก่าลูกเก่า as symbol Yeah. Wow. Never That's, knew. yeah, that's good. To yeah know. so it's very important ลูกเก่าเนี่ยit call most important social บวเพ่งนะยอดตัวเขาเก๋ว่าช่วงก่อเก๋ดังเลยนะชา spiritual เจจุกว่าที่ตุสินเธออย่างฮะชาphysical เจลูกเก่า Okay. ลูกเก่าที่ตักเป่งที่อย่าง This one, I have some questions about movies and some questions about music that ku no do na that ku chichwa tao. movie music Yes, movie music, and I'm sure I'm not the only one too because are you talking about the modern music in modern music the movie or are you talking about the old style even the old style too. Okay. Yeah, the old ones Okay. too. Okay, so in the I'm not an expert in that so Oh, it's okay. It's okay. It's all right. It's what you know too because so the shoot on your movie Gran Torino, oh yeah Gran Torino Yeah. okay So when they shot that movie, there was a scene in there where Clint Eastwood law holo Jana a John mu I girl John mu a ye around Lucena and then pat a girl on the head, the little girl on the head. Yeah. Like they said never pat the girl or little kids on the head. What I have never heard of that. What is the symbolization for that? again that is more like individual belief Okay. มงไม่จะ taboo นะ like มงไม่จะ taboo เดียเขาก็นำมาสอดเจ้าอย่าง Uh-huh. okay Yeah. you're not supposed to point at the moon you know Yeah. you're not จะ a superstitious ลิงแต่ก็นะ so คนแต่ก็หนึ่งยังเขาเลยก็อย่างbecause when you look at the you look physical body นะ which part is the highest Your head. your head right and your head where is the brain On top of inside your head. inside your head. yeah it's, yeah so that where hold all the knowledge so ยก็จะทีหนึ่งเดาก็ต้องเอาเลยแพทย์ก็เดา especially เชื่อแพทย์อย่าพลือลินเข้ามาช่วยจ้านะอย่าเลยรู้อยู่เสียอย่างแต่เชื่อเลยเดาก็ต้องเอานะจีเลยเตียจ่ายเลยอยู่จ้าเดี๋ยวฉันรู้พลืออยู่จ้า knowledge บ้งOh, see, I never Yes. knew that because it's when I was younger อย่าเรายังเดียวอย่าลีเขากูตัว older brother แล้วอย่าเพิ่งรอคอยอยู่เต้าเต้นนะเจ้ฉันต้องเต้าจันทร์จอกเก้าyou know so that is basically mean there you know ไอ้เพื่อนก็วันหนึ่งตัวปลิ้นชายเจนี่เขา knowledge เขาmemories the loss okay. yeah so That never made sense to me until now. I never knew that. yeah so Okay. So another one too was Toe called ending na. Was that movie da? yeah La na kun ya mong mo lu funeral. that movie Yeah, at the end they what is that like a traditional funeral it was for Itomika. Oh, So okay. It was for Clint Eastwood. He died, and then they wore monk clothes to his to his funeral. Is that normal? Is that did we used to do that back then? well the tia ma ilu funeral na ma I think pe tu nya de mi ka lai pen ha kon mi ka ha de to u ma yin like the there is 3 time เขาก็รู้นั่งyou get to dress your new clothes Okay. the first time as individual na the first time will be your weddings okay the second time is your at the Hmong New Year
and the third time is your funeral. Oh. So I'm not talking about the cho a tin nang a giờ là chỉ mua là chỉ hậu ít kho giờ là chỉ mới kho title na nhớ hậu funeral là giờ wedding chỉ là they could just dress regularly hiểu đó chỉ giờ có hậu họ một Paul là chỉ đã lo title là giờ that one important positions then it's more like nung đã nung có một kho na nè nung đã nung có một tờ trong so you have to dress nice both social and spiritually to respect the deceased. Okay. And to respect lu wedding, to respect lu New Year. New Year, everybody, this is funeral, their wedding, yeah. So that's when the time they can get to dress her best outfit, to show your social status and to boost the spiritual status and the spiritual side. Okay. So I don't know like what purpose dress like maybe they have some kind of story behind it, but yeah. I don't know if the deceased the as for equal important invitation to hold equal position in the funeral. I don't know. Yeah. Okay. So 俾讓個我看到讓個我看到冇 post 然後俾啲冇一 verse 係啦你睇睇go more yeah, if you're like the brother go visit your sister, right? For the one last time, có thể thì đâu nụ xã thì chín đi chú là有多么小梦đâu nụ thế lấy muốn đi chú cả liền là有教人đâu nụ chế chế ra多么救人đâu nụ lúc cũng bông nhá đâu nụ xã thì chín đi chế chế ra là有多么小khoa đi tao lúc chế chế ra là rồi nó chế有教lúc mình chế chế ra多么救人đâu nụ lúc mình có mua. So it's basically said that you know I'm not planning to wear my best outfit. I mean I thought about not wearing my best outfit. But because there's gonna be a lot of important guests and people, so everybody gonna look at me as I am the important person, right? Right. So I have to wear my best outfit. But when I get to my best outfit this time is not to impress anybody, but it's actually to wipe my tears. Yeah, that's pretty deep. Yeah. So. Wow. I think that's one of the reasons why I want to come back into it. Just learning that stuff is so interesting. Okay, so let's go on to for when we're talking about funeral, since we're on the topic. There was a picture that got bought, and there was a chena, and one of the girls was holding, or which bought it itu tsining, I think it was itu ponya, nito itu patendea, and it was there was fire on the end, and it was walking, I think, in front of the car or behind the car. And does that symbolize something? You mean Tao Zhou lo? Let me see if I could find it for you. Yeah, my post, right? Yeah, it was. Yeah, Tao Zhou ma. Okay. Tao Zhouเขาก็จะขอ story behind เขา Tao Zhou ก็น่ะ Yeah. It's like back in China. They start in China, which จ่อตู้มาจ่อ more muscular ย่อ so you cannot ชัวชิปูอยู่จ่ออยู่จ่อหนึ่งมูphao chơi sure li na giờ thì you bỏ ilu rong chơi rong mền này Okay. So you have to go at the middle of night at the night, Yeah. like midnight. So lấy thiệt có cho nhá tàu trâu nó and cho túi cho cứ này and in the physical side, that's in the such spiritual side. Yeah, because lu nu bong rồi na có ni ilu light to guide the deceased soul to the final destination. Okay. So to torch có to ấy giờ lý này lu tăng nè. Okay, the light. The light là hu tàu trâu nè. Tao Zhou, okay. So mainly giờ to daughter-in-law Yeah. of the deceased. This is the one, right? Yep. Yep. Duli, have you seen it? Yeah. Oh yeah. Yeah. Okay. 但是你像那些你冇俾住tàu trâu呢個俾冇就ancient 咗落嘢我 kind of like symbol Okay. 因你像那種我嚇。On the last day na, if you pay attention, but it's like just have a like 5 or 6 incense, stick incense you like burn, còn những cho ba hắn vậy là they follow the king player,
Okay. chỉ kênh cá nè. Zikeng, okay. Yeah. I got So the chỉ kênh go first, and then the tờ châu, the one who holding the light, and then chỉ chúa trả, and then you have to decease nè. Yeah. Okay. Yeah. What about this đại đua na that kupoko what are they doing here? Sifu Yaj Ceej? Có it's the nhu kho chữ nè, lấy tua học kho nè. Oh, là to học khoa. Yeah. Okay. Đó là traditionally mà cho bao nhiêu nữa chỉ cứ đào à, chỉ năng sao. Just singing so. Yeah. So why is that so symptomatic? Like, is it because now like Japan hello? Or, no, I think again those are individual choice. Lấy feel idea, lấy because I think a picture cái nữa tôi muốn visit nữa tôi brother nè, tôi muốn phao nè. So instead of chen to husband cứ chen nữa xả cho tụ cứ, or maybe nữa ít to a divorcee là nó chỉ một gì chen nữa cứ nè. Okay. Just to show respect to her brothers. Right. Hai tiền nữa lưu nữa nhưng ở tàu chỉ nên ở tàu lịch trả là nên ở tàu ha ya. So it's a tiền nữa single mom là sẽ lon, nữa nhưng mỗi in truyền tới tôi một trong nữa tu brother tí giả thế này. So Okay. So họ có flexibility thế adaptation bên đó với họ cái trái này nhở. Yeah. Traditionally mà chọn sai chọn nhẹ là ít cứ đó nữa. Lỡ tua một tệ đó tìm ra sao nhở. Okay. Chỉ năng hết cho cứ đó sao. Yeah. Wow. Interesting. Do you think that we should, because with Mikana being so different from the old tradition in a ways, one of the questions that one of my crew member wanted to ask is that should the Hmong culture be modernized to American standards, or should we try to retain the traditional way as possible? Define what do you mean by I think it's with how a lot of things have changed. So maybe ít cho chơi tới chỗ là chỉ pay rồi nè. Vì đó họ là chính hay là chỉ need to pay. Có hai thầu xào đó. Thầu lắm rồi. Yeah, thầu xào mà. Thầu xào thế, yeah, 我州店啊，搞钞票呢。搞钞票。Okay. Or maybe when they're low funeral, they let you only pay nu là inu is na, and they just move forward. Well, you guys missed my funeral session, but I answer all that question on my funeral workshop. And again, it's if you know about the importance of the three souls, it's individual. I think only có hai nào. If con chân thì con lúc con nhìn thấy có chỉ cháu nào số, thì con chân thì chỉ mua Jubilee na kaya ito atheist, right? Like I said, right. Then you don't need to do anything. Okay, you just like ตัวตาจะไปเฝ้าฮะ you know. Okay. Or ตัวตาจะมา donate เจ้า organs. Like, เจ้าเลยจะมา study or whatever. Right. And that's individual choice. But if ก็จังให้แต่ก็ยังมองก็จังแต่กูเนี่ยกูสิมันรูปพี่นะ that you have to do at least the bare minimum. And and like I said, as a practitioner, I'm not gonna say because Gucci start contradict Kutu King na. And I'm not gonna say, oh, yeah, you could do whatever you want. No, there's not a right or wrong way of doing a traditional Hmong funeral, but individual lineage have a proper way of doing it. Doing first class, middle class, economic class is up to you. Right. You don't let anybody come and tell you that, oh, sure, this is what you should do. You should more lutong pata, and you should invite all this VIP to hello, and should more all this dessert and tuombo not to you, and no, cuma tu kongkona. So có your shaw, chi shaw, that's up to you. Có your nang tu panye do có your ocho, có your page, that's up to you. Okay. But she got nung as a practitioner, they put or go to yes, because when the thầu bé chỉ muốn cho nó nè, chị bé cu chưa mong lỡ, but giờ có chỉ sao tên nó chị, you could do there's other religion you can, and mong tự all in that it's very flexible.
mong tứ một chợ tứ một chợ là tứ ủa cho cái chết tại sao là tứ ủa thế này so nếu chỉ ta chỉ mà có chuyện trong tiếng muốn chụp play này vậy you have to follow certain order certain standards này sẽ có choose called package thứ đó có ủa còn đó chứ but you got like for me one day của lòng ý còn đã chỉ nữa thì ông ấy còn đã chỉ chết tại but I have to know the reason the social and spiritual reason behind the vì đi chạp tế họ có một còn đó chết tại but necessary the shan chụp play psychologically but affect cho nên đó cho lineage nào Okay. so like you just can't come up like push the law one day and all right bây chỉ need job play so much job play trở bài right give bây chỉ need job play là oh bây chỉ need tơ kệ so bây tôi chỉ bây cho căng tà chỉ cho một phẩu sư right or we just cup bây chỉ need hay gì sai so much gì sai lỡ tờ chỉ bây chỗ need cho căng chỉ chấp bài phẩu as a practitioner before của chỉ sử lên đó của chỉ nâng đó I have to know the social, the spiritual reason behind those job ritual that they have really how wanna, you know. Okay. So I'm not gonna tell your younger generation that yeah, this is not important. Oh, this is not important. Everything mong cho thôi mong on the chỉ matter hay thì who play on neng phí dần phí cho lâu như đa trung trong cò is okay. Thôi ya những chừng chừng trong mong là mong cho cái it's like the mong Bibles, you know. Nếu hay cho mong cho cái ổn định hay cho mong căn cứ hay cho mong cho you know cái cho knowledge cho wisdom thế tên đó na from generation to generation na. So giờ lên từ hay thì okay, you know I just wanna like nuôi cái lúc hong funeral na. Workshop na, if you want to do the bare minimum na, bây giờ chở thế na, as long có một tụi xin đơn của tao you don't need to do anything, you don't need to call anybody, chỉ có địa chỉ mua, có là nhân địa chỉ mua, tôi mua bây giờ chở rồi chạy có phao tao you don't need to do any animal sacrifice, Okay. You don't need to pack any luggage, any food, you know, just bây giờ chở rồi một tụi bamboo split na, so there's alternative. Nếu mà ít số hậu cái tờ nó có chỉ sao ở the proper way đó, you could do the bare minimum. Okay. So question có nên kind of like I think khỏi tin chỉ tao chỉ thông sao thì there's only mong funeral there's only one way or there's only certain way that you can do it. No. Yeah. So again, it's up to you. Use your common sense. It's personal choice, individual choice. It's up to you. Okay. I'm gonna get back into the end of that, but I want to jump back into the music part. Okay, Sifu Yaj Ceej. So this is kind of off topic, Tuli, do you have any questions? No. Because I'm just like, okay. Yeah. Thank you for that answers, Sifu Yaj Ceej. Yep. For Gumloisha Pengna, and I have always been curious too, because some of the things that Lahai Hona, Ji Chua you chua what they're trying to say na. And I think I brought it up to you before too. Yep. Yeah, when Lahai Tia Bodeda Shichigina. Yeah. What does that mean? Chi Bodeda Shichigina. Yeah, Chi Bodeda Shichigina. Again, I cover all that in my Oh, did you? Yeah. The funeral? Yeah. Really? Yes. Oh man. Those are one of the 5 famous proverbs. Yeah. I hear all the time too. So there's 2 meaning. If you're talking about the current, you got to call a present meaning na. How do you translate that to English? Yes, that's my curiosity. I mean, do the direct translation. If you don't see the Yellow River, you won't be satisfied. Right. Yeah. So, call a present meaning man hay thì có dùng thì có một addiction na, có quả đã chỉ na, có quả những quả chua, có quả chia, có quả I don't know, đẹp của chợ or whatever, right? And you need to have you na ya. And lỡ chỉ lo luôn đó, lo phrase này thì yeah thì có chỉ
chỉ bỏ để đa chỉ sẽ chừng khi nè you're not gonna stop until you get to the end of your life basically Okay. thì có những có xe tung thon nè là có block nè có sau the end kia chỉ có nobody gonna chỉ muốn từ teach tao có là thầu tư có đặc cái teach tao có tục khi mà có thể stop lại xí nè Okay. so khó là lo để chỉ bỏ để đặt sẽ chừng khi và khó historical meaning mà người hai tia if you have not seen the Yellow River your heart are not fulfilled nó mà người hai cho hai tia thầu mong sư sửa mong là cross the Yellow River mong cho wisdom cho knowledge cho nên cái số một tua ta theo một bảo hộ tụ đây đã so mong kia là vậy vẫn mong look back at the Yellow River vậy mong tu sửa vậy mong để tia yêu chỉ bỏ yêu chỉ cho tụ đây đã yêu chỉ cho khó tụ Yellow River để chỉ your heart are not fulfilled no your heart historical meaning okay. Yeah. Wow, so it means the Yellow River. I never even thought of that. Yeah, the Yellow River nhớ bị số nè, yeah. Yeah, so deep. Okay. The other one too is I told you about this one too. So it's founder Lejanya Penga who pizza luna and tola haite you watch tama pa no yana. Yeah. So what is the mega meaning, and then what is why do they use that too? Wow. So how proverb man he dia wo tao chế mà bọn đông ye ya. Okay. You tư mua chỉ mong cái tam mà linh chỉ tụi you lú tiền. Wo tao chế mà bọn đông ya. You tư mua chỉ mong cái ta you mà thiệt tao mà linh chỉ tụi you lú cha. So it's basically said there's only how you look nâng ya you mua ít rau sữa nè you sai chỉ sang cái it's related okay sai chỉ sang cái Okay. You relate chỉ muốn từ you nữa nè you sai you nữa nè you sai tao bài số tao chua nữa nè ya like có từ you bao nhiêu là you bao nhiêu là từ you chỉ ta cho mà you mà muốn chỉ từ trong cái trong đó hay lu hậu you xé nữa nè so you kind of like second guess có khó choice them should I các cụ chỉ toàn điểm gì ya toàn điểm gì cụ tuân chỉ có là ha so còn đây có ý là bao lu more share hay tiệt or cha cụ chỉ wait a couple more day là couple more year ago cụ thế thì anh chỉ tụ cụ lúc tiền là so là có private nó mean là sao. Yeah, reminds me of a yaka. Janya Ping, Viku Lolly, Viku locking. Yeah. It's not about good locking. It's more like it's kind of like, did I make the right choice? No. Okay. Yeah. Because我家头有时谈嘛，头有龙个轮到嘛，个嘛喊你古老喊你哈，个嘛dat有那么有dat day有冇可得了个客古贴个好古哈。You know, 古來要接觸到個24 hour 呀啲你自己嘛古硬同個自嘛古貼得勁你唔做那個，嗰時我就投咗到，oh dang, it's different now. So 我就古咗到個大家係錄住之後，有冇乜 miscommunication，有住用個 you're not the same. So 個下冇擺度，你這有這係錄到要馬下啥的。tao tới là để tôi chơi tam một bọn đông nhiên nó một tí tí Okay. So lại còn nói gì cho lâu ít khó private lại cho lâu một hai khó khăn là giống như tuân sai đi nên yêu sai chỉ sai cái make sure that nên yêu tu nên lúc được tiền chỉ sau tiền nhớ hỗ trợ của nhớ lâu chụp bao yêu chỉ yêu thì are you willing to accept the flaw instead of perfectionist cóอยู่นึกก็แรงใจพอต้นนึกขอเพลงนึกขอจงนั่นน่ะboth จะตัวที่จะใช้chỉ làอยู่นึก because นึกจงโดซะน่ะอยู่นึกเสียปจงนึก you know ก็อีอย่างนี้ซื้อปัจจินะผลิตไปจีนให้เดียอยู่รู้ต่อเขาเจชอบรู้ต่อตอกเกนะอยู่รู้เขาว่าจีชอบรู้ต่อคลับนะthe club. Yeah, có một sai cho luôn có một club tiếng một bạn thôi chị. Of course có expect cái nó lỗi tu niệm trẻ tao chả mà. Right? Hỏi có vậy tuần sau lại có một sai cho luôn thôi. Nhớ thì casino thế
nhớ tỏ hạ đây hắn dễ sự nữa tới tu husband đâu chả mà you know so expectation you have to lower your expectation a little bit giờ có xảy tu chỉ tập trung đi biết cho nó every weekend sẽ có dùng cái expect còn nếu muốn sợ nó có muốn xảy nào đâu chả mà đấy giờ có xã tới tu lúc có doesn't matter thì tu lần thay có xã tới tu chính cái còn nhớ nó có 24/7 suốt chế dù ấy tu ấy còn nữ tí nâng chỉ thọ nữ tí nâng chỉ vả nữ you know cho cái nhỏ nhỏ sao nữ chỉ nữ đấy chế vẫn nâng có trung điểm thế này à right so còn này là thứ hai ý ấy có proverb là hay sao is there another proverb that because you said there's 5 very popular ones those are the only 2 that I there's caught. more than 5 but this is cho don't như là thì số cho nó mong cho số khế số hai đơn đâu trả kinh họ kinh đó tuần họ tuần khó số họ số lại lại nhỏ thì cho thì số sâu xe một trâu you know họ hay cho cái chính cái mà lại thì công long chỉ trong chỉ là ý chỉ但是到自动的这种也带有意识那样yes I hear that one quite a bit so that 可能那些可能也个 very similar that's very deep man I don't know who comes up with that stuff but no mong chọn cho sư phụ mà mong chọn oh really mong chọn instructor cho practitioner cho professor mà the one that Sifu Le Pei Hai is the bên một phi sọ là giờ dùng nó dễ chứ tao chả đấy có mình different đó họ nói nó dễ chủ tao chả nữa nè chỉ有包有谁了有谁第三个主说个谁能谁chả nữa nè yeah họ có này thì有chỉ cho là tao là khờ有chỉ bao lời giá trị trả lời cho mong chỉ hú nữa nè lời cho nâng nhập lâu nhận tu lời cho you know một lâu môn tu nè tài chọn xài lời cho nè bao chỉ yêu chỉ nha you know có mấy tuần xài là có thể tìm nông có tuần xài thì có tu phong dư con giá trị bao nhiêu yêu từ từ nữa để lên trai ra có yếu tố một chuyện nè bao chỉ không có chỉ nữa chỉ lúc có họ có mấy tu là có thể có tu phong dư con nè tài chỉ giá trị từ lên trai ra yếu tố ít giá trị nè tài chỉ là chỉ tôi yếu tố nó nói always cho cái yếu tố sai kia đặc cá nữa nè so it go both way right do you have any questions Duli? No, which more okay that's all the questions I have for you Sifu Yaj Ceej. That's good. I wanted to ask you too to say to all the viewers out here because some of the things you say today that I'm sure everyone's going to be loving it so well no nhiều lúc cũ chứ xong nói là xong ya this year is snake year. So ná xong mà ná nhả nó ná mà nhả nó khó lo chân ná hả yeah so you have to anybody you are entrepreneurs now it's a good year to start your business you don't know all la lot you xong or you know ví dụ lúc la lot chứ tao người rong nó nè cái kiến chứng dưới sĩ mà don't take my word for it nên nên cái tiếng Thanh nên họ phong tầng sẽ phải chẳng có biết ôn nó và hai trăm tờ kiến chứng này vậy tờ kiến chứng gì xong nói xong nó chơi giờ có môn mong giờ có kinh thì có môn mong được sát kiểu là ôn luận nó chơi you know you should start this year so xong ốp hạ nâng cổ trí nó nửa tư là vừa cho vào chuột thu mỏ mà hiện giờ tư cho have tư tại in đã xong rồi so it went by very fast đó là lịch là có bây trồng tu chọn sai trồng nè cho gì trồng phong cho dư chỉ hay lưng ló là do tụ dâu chỉ hay cho mà á là cho trồng nhọc hồi cho trồng nhọc hộp la cho họ tư và you know số lần số tụ cả sẽ là chỉ cho cái nó ăn nhau trong cứ chơi cả tông đau khấn đau cả tông đau tao hậu ở phần của chỉ nó chúa
gì lúc li à bé tư là tao plau lúc li là ta chỉ mà lúc chạy nó chỉ ya lúc chạy tu chia chỉ mẹ cho plong sống plong đồng chỉ băm đồng ta tỏ vừa biết tao chỉ ya có sự đơn chỉ cái nó cá nhau rong có chỉ mua món gừng có chơi giả tư là có tao sai giả tư là có tao cứ là còn dây ba hoặc là còn dây tê có tao nó tao hồ này có sự đơn chỉ cái nó cá nhau rong yeah. Okay. And is there anything you want to share to the audience too? Giờ có một có events or anything that you want to share? I have two upcoming workshop. The first one is called Hmong Spirituality Cosmology 101. That's just gonna be a 1 day 5-hour class. It's gonna be break down to 2 sessions, 2 hour 30-minute per session. It's gonna be this class is kind of like related to class I'm currently teaching at Metro State right now. Okay. It's gonna talk about Hmong spiritual practice, tradition, concept. It's this class is tailored toward the young teens, couples, or older parents with children who are interested in become practitioner. And rather than simply reciting the practice, and this classes give you the background knowledge, the reason, the meaning behind all your practice from birth to death. It's an intro class. Okay. So các bố cho nó ta shape continue to more compassion, to more cá sự là more mấy công là more into practitioner. So this class is good for that. Again, and then the course objectives, their structure is gonna talk about the significance of a Hmong name and its meaning. Most talk about the taboos and that we have in each clans, and then what is the name for Hmong religion, the basic process and procedure for each ritual ceremony from birth to death, and then it's gonna end with the proper way to ask a spiritual protection or blessing. The appropriate way to ask itu chỉ nâng tua với thân nâng có, and the proper way to taught tin nâng tua phi những lời hữu pli có, and and then the just like the basic of if you go to teacher, what do you need to know when you need protection, blessing from your got your ancestors, your house protector. So this class is very it's intro, but it's very informational. Yeah, it's very deep. And then the second, this class is gonna happen on May 18th, Sunday, from 1 p.m. to 6 p.m. And then the second class that are it's called again Hmong in-depth exploration of the basic process and procedure of Hmong traditional wedding ceremony. So that's gonna happen. And again, this class is good for it's tailored toward it's gonna be useful for younger generation who will soon become a son-in-law or daughter-in-law, or those who will be asked to be the best man of the bridesmaids, right? Bridesmaid. Or it also will benefit parents who will soon become mother, their father-in-law, right? Okay. From both the boy and the girl, and it's gonna cover a lot in detail. So it's very informational. Some of the feedback I got from my recent Gulu funeral workshop from last week, it's a lot of the participants they say they learn a lot. So that should be the same. Okay. Yeah, because I want to come to another one if you do have one. That's why. Yeah. So there's 2 more coming. Okay, good. I was at a summer break. I will continue to offer the
Hooply class. the hooply class, the Okay. funeral. There's gonna be more funeral workshop. Okay. And then also if anybody have kids that they want to go lu Hmong thế xong the Hmong đó, just learn the basic, learn how to read and write. I'm gonna offer that in the summer in person if you're from the metro area. Okay. Yeah. I might have a class of I can't really do kids because there's a lot of responsibility. Yep. And cũng ít lần cũng sai switch tao, but Right. like anyone from cầu gì xong dây nãy giờ. Yeah, that wanna improve like skill in speaking, reading, writing Hmong. That Okay. So do you have any questions for Sifu Yaj Ceej, Tuli? Yeah, well, là nông đó chỉ là có tự trong tia. No, thôi để làm nông họ nông tiết tiêu. Okay, mà nông tia. Đấy có tự trong tia là có chân nâng chơi dài. Yeah. Cái là cũng sẽ mà có chơi cho canh tia có ở chỉ sai á. Yeah. Có view of life tia death á. Có like how do you define life and death? I'm not sure if I understand. Có question. Can you elaborate a little bit more? Yeah, Like, because hay cho like có hay để because creative practitioner na bây giờ, and có view on life and death in the Hmong way đó. yeah, and In general na. or so là có tí tao li trả lời lên đó sẽ là có tự trong tao li với ở trên usually chân nghe là mu bài luôn tình tên nó lo you know là bỏ thì lúc nâng trong li trả thì là một lấy cho cái sao bảo ổn nâng thì là hay thôi tôi chỉ rồi trả thì yeah. Okay, like I said, I'm not quite sure if I understand your question. Cũng mà tế à, cũng mà tế là không có sao để cũng biết. Yeah. Yeah, hay cho in general, hả? In general, je, tôi cũng je as educator, thì both of my degree are in anthropology. Yeah, and anthropology is the study of people from past to present. Yeah. And tôi cũng chỉ mỗi lúc chua nhưng hòn tiệt tế nó có khó tao có chẳng tao cái tua là chỉ mỗi tu doctor là tu chỉ năng tu tu prophet tu có số chủ tu là chẳng tao cái tua nè, so cái tua nó cũng chỉ nữa, ở đây mong hay cho tu nó tu mù sư này so cho họ chạy cho cái tua họ là cô họ tối rồi thế họ cho họ chính chạy cái cô tối rồi thế, nên nhớ là thế thì cho ra chia cho sự chuyển đấy thế giờ hay tiền you die because of natural cause đó, you die because you muốn bây giờ nhớ gì you chỉ cho you yên sắp tí thái có you chỉ cho mong địa xã chia sự chỉ xã tôi xã một chỉ xã rồi giờ thì tôi nó chỉ tôi nó chỉ số tôi ta kỹ năng này so nhưng chúng mình xã tôi đó là mà in reality bây giờ kia chỉ đào cho cái tôi nè, so cho cái tôi đó你只sản chế sản mua chỉ sản tu pro chỉ sản tu lau tu lúa chỉ sản tu trộn tu chế tu lau tu mê nè chỉ tao sản tao để cho nhau học lá rồi tu tao cá cho yêu lò lợ chỉ tao could have miscarriage, right? Chỉ tao sản tao để cho miệng mà á rồi rồi tu miệng cổ xong rồi tu anh để tu miệng mà á nè, so cho cụ thể death thì it's you yên sao có you chỉ sống một mong kinh sao giờ lâu u li tê lâu mong cho luôn giờ lâu có giờ plea nữa tức là mà you as a practitioner còn tới người chia reality chỉ có tao lần hay thì sẽ không cho you giờ lâu cho you nó chỉ yêu mua đó, so đó là mà thầu you chừng mua công mong chừng mua cho xe nhỏ nó chỉ yên mừng qua cho you yên mừng qua cho you xã qua thế cho you nhẹ qua thế cho you chân hay thế người you nu tư chỉ mua you là lo luôn thế nó thế you thế chân rễ thế cứ thế tí nên thế trả là là thế li mỏ chua thế khu sĩ you có you tua là lo you tuân rút lấy sáu tua you tua là you lúc công luôn bé sáu tua hay chẳng thay thế miệng nhon so I don't know if I answered. Yeah. That answered it. Yeah. So, còn nó mà Hmong khẩu vị là những nó họ universal là những nữa. Is there anything you want to say to cho tu lúa specifically
like the boys that are rising up, trying to learn about the community culture, trying to learn about themselves Well, like I said, with your experience? don't don't let anybody tell you that you can't do. Okay. Or, don't let anybody tell you that, oh, that's not that is I'm not gonna my family not because like I said, if you got more passion, if you have passion for something, don't let anybody tell you that no. So that's just my personal experience. I think we have to 被主导，被主做妥做还做解，也主我能ใช้ตัวอยู่อันเดียวเลยอยู่มาตัวอยู่ใช้ลองเดิมมาอยู่ที่เลยเป้าให้เธอทั้งหมด experience นะyeah so it's เขาเจอเลยจาก negativity more you there's a old sayings ให้เธอ有来说大เทสุดเดียตัวอยู่นะง่ายโดนฉันโดนนะหนึ่งมอแต่สิหนึ่งมออีเปลี่ยนซะอย่างแต่สิฮะเดียแล้วรอรู้ตัวอยู่มามอ forever จะเก๋เลยก็มูมาจะเก๋ก็มูอยู่เก๋ก็ถีเต้านะอย่างแต่สิรอรู้เลยก็หายอยู่เก๋ก็ถีเต้านะso ยอดเดียแล้วก็เจอเลยรอรู้เราไอ้ตัวอยู่เจ it's gonna ไว้ทุกการมอตัวอยู่ละ so เลยจะ negativity ที่เราจะเลย trying to take you down เลยยก็มอเลยจะเลยจะเราสาเจ it's gonna affect you for the rest of your life so wow that's good to think about yeah I think that's why ที่หนึ่งน้องกูเดี๋ยวจะกูเขา survive 到กูเขากูหยกเขามั่วกูจังหลัวแต่สิกูเขาเกิดตัวมั่งจากกระจายลีนอนนะเทียบกูให้ป้องมั่งจากกระจายลีนอนสิกูเดียว because in my life กูรู้หนึ่งที่กูสังเกตแล้ว I don't have other hobby than language and cultureกูจีนู้นเจจิมูตัวนาจิมู all those จะ hobby ว่าจี I love sports I do play sports with my kids but other than that ก็only hobby funerals there learning funeral rituals and weddings and Hmong จอลู่ที่จอceremony so I mean how do you ก็ที่ก็อยู่โอลิจาก็ที่เกิดเต้านะ you have to commit your time and your effort like ก็ใจใช้แล้วก็ตัวสาจอจะชงก็ได้เด้แล้วก็ตัวชอบจำก็ตัวเสียงชัวก็หายก็ like ก็เหมือนนุ่นเจสุดเลยตัวตัวหายตาลี because it's you have to ห้องจอนะ it's not like ก็หมดจอตันแต่ก็เจตัวเดินหายตัวนะลินได้เจ especially นึกชิชัวมั่วเผาเลยนะso you have to sing from your memories so อยากคือก้งนะso what would you say to Japoniana el mo itutsi or yomo pa kujo yomo or liko ona and they're always going out what would you say to the ladies out there well I mean I want to say this to the husband first okay sure if you want to be a practitioner make sure you and your wife are on the same page เขา只是個都跟上 because รู้นึงเ個一兩年啦รู้นึง有個都自動個你二兩年啦 so 其實生活喺你保重喺你家那但是講真啲個冇要喺那種將士全部都半年都要去家那 you know but I think 佢แต่มึงจะใช้อะไรจะเนี่ยเลยชุกกา because อยู่ไปนะอยู่พึ่งเขาเต็งเขาเตอร์นะอยู่พึ่งจินยาเท่านะที่แต่เขาอยู่เชื่อมโออยู่ขอเขาหลุดแล้วก็อยู่มุนแต่เขาอยู่พึ่งมุนหลุดยาเลยเท่านะเจ้าเขาเนาะเจ้า I think communication ที่ trust is the ให้เขา big factor เนี่ยของน้องนะso จะ
cho lo một cuộc chơi sẽ biết cho lo là do you more enough integrity, more enough dignity, and more enough you know professional. Nhớ họ có lo một cho họ là volunteer nữa nè, you know, to commit your time and effort to study and learn and to be a practitioner. You know, you have to ask yourself that question. Yeah. Or it's just like interesting, yeah, interesting. Yeah, I don't want you to waste your time on it because có một cái Indo có trò có chịu thì tiền á, có một cái Indo có thì là of course bao nhiêu là chỉ một tờ số một, thôi là có thứ gì như thế gì适合mu道理，我比上嗰時個頭嚟知個根本咪講個質價，頭嚟個根本個是個質價啦呀，right？ 嘅 what's the point？ So 問題個有冇個 make sure 你個讀經個呢，你要on the same page，you know？ họ cho xài là đi dạng個this message for cho xài và này reach out to the cụ nè, hay thế này sao cái kênh này sao cái một mấy công một chỉ xài nè, I'm willing to teach you guys if you want to learn. Đó là like I say, tôi thấy cụ cho intro class ta cái này bao nhiêu meaning, the reason behind là ta, sẽ này bao nhiêu sao cái nè, cái này compassion, thế có này sao cái này chẳng nhớ là cụ đến I'm willing to teach anybody. Doesn't matter, ya xài là tu nè. Chỉ tao mới cho trái để chọn xài mua tao chỉ xài mua tao chỉ kênh mua tao cả sự chỉ mua tao mấy công nè. Chỉ tao mới cho trái lên đó nè. Rồi có nhiều thì có commit to it, chứ chỉ có những tao nè, you know, so. Okay. They có say a lot of videos gì ta thấy cho số lô. Mà cho bọn này cho chỗ kênh. And I think from thôi cũng nó from Sifu nhân năng hả? Hay là thủ mà cho bọn này cho hai chỉ sai sao? Ta chỉ ổn định tốt chế,容易就只能比我就chế. Well, long story short, yeah. I mean, thủ mà mong everything come in pair, right? So một cái mà những ít khu này chỉ một mấy công là tí à, một chỉ công là tí à, đó là mà một chỉ sai là tí à nữa, đó là tất cả nó because 有时候我只能了我都perform 哈，只半年了我都 creator 都 inventor 那，所以就只有半年做的是做同个题目玩的呢要也只能玩了 ，so that's why ขอyou know แต่รุ่นต่างนะถ้าเก่งที่หุ่นยังก็เก่งรุ่นตัวสิรุ่นตัวรุ่นรวมหนึ่งย้อนหนึ่งที่จิมูแล้วจะถ้าเก่งมาจะตูรุ่นถ้าเก่งมาจะตู lead รุ่นตัวจะตู follow เนาะ you know so ถ้าอู้ตรงนี้ยิ่งจะ but ขอจะเราเลยมั่วจะแค่ใจเราตั้งเราลีเนาะ because ถ้าอู้ไปชิมัวมีนอน่ะปนเนี่ยจังย้อนตัวลีนะปนเนี่ยว่าจามูว่าตัวจะเก่งน่ะ right ไปชิมัวpamper หาน่ะ right ปนเนี่ยจังย้อนตัวลีปนเนี่ยว่าตัวจะเก่งปนเนี่ยจังจอมอยู่มอนะ when they still have little infants ยี่ห้อมูว่าจะเก่งชาญหูชาญมอล้อมีตัวตาright so ที่เดียปนเนี่ยที่เดียโอ้ก็จีเจ้าก็ไปซื้อกูชิมัวแต่สิแต่ชนะปนเนี่ยว่าต่อมาต้องไปตัวมาฝอมาละ right ไปตัวมาไม่ออกเนี่ยตัวมา they care เนี่ย right so ปนเนี่ยสักว่าจะยิ่งมัวต่อที่ถูปนเนี่ยยิ่งใจเจ้าเขาปนเนี่ยจี3 years 24/7จูลู่จูจานะย่อที่ปนเนี่ยมัวไม่กง for 3-4 days เขาเจอit's ยิ่งมัวเต็มเหมือนย่อก็อีตัวปนเนี่ยมัวจีเลยก็มัวไม่กงเขาเรียกเขาเจอตัวเลยแล้วเชื่อ intentionally แล้ว unintentionally เต้าเลย you know ถือตัวก็เต้private part เต้นนะ so มัวเต็มเหมือนว่าเปล่าอันดูชิครอเลยเจแต่เราเท่โอ้อะไรมาเท่ถูyou know 只到猜到的错都不年有一种领导，但是他เขาได้เขาเจอเลยปัจจุบันเนี่ยยิ่ง more emotional เลยยิ่ง more เลยยิ่งเคลียร์เชียร์ตัวอย่างนะย่อso มัวเขาได้เขาเจอ for 3 days 3 nights you know หรือให้คือเสียให้รักชงนี่เด้อ it's very จะ给自เราหนึ่งเท่า OK ยี่ลิงเด้อเจปนเนี่ยเนาะเขา我好了，我好这点半年也都没有啊，也只能些叫么到么把比克叫好了那even 到叫好了是，但是叫好了我倒是呐 volunteer 呐，把起到有路能啊呀，好有到也路背呐，you know
từ từ giờ tụ ở mi công hành cha ở cả sự hành cha ở năng hành cha nhân tụ có cá gì tụ đỡ tụ chọn nhà cha nhau lúc rồi hổ nè you know because it's chỉ mỗi ecosystem hay tiệt culture build culture we have a system that take based your practitioner not only the other religion you know only your priest only your pastor only your professor because you're doing because you love your own people. You're doing because you love your own language and culture. You're doing because you want to help your community and want to serve your people, and you want to preserve the knowledge, the language, and the tradition and the history. That's all. Yeah. So, 你讲菜呢？你对对呀啥？我那说大概这些呢。知道没做ใจ还得你我知道呢。Okay. All right, Sifu Yaj Ceej, I don't have anything unless you want to say something to the audience. No, I'm good. Okay. That's it. Yeah. Jay, thank you so much for being here with us again, Sifu Yaj Ceej. Yeah. Thank you to Tuli for showing up. And I know that a lot of people have been wanting to follow and hit you up too. Is there a group or you follow a Facebook or a couple more YouTube channel or somewhere you list a Is it just your Facebook? Your people list a like they want to follow you? Yeah, that's not your Facebook, sir. Okay. Jay, you Sifu Yaj Ceej, just hit him up on his Facebook, follow him there. And he does have a YouTube too, right, Sifu? Có you more good with YouTube, hello? Không just thông YouTube to active. Okay. Yeah, it's I don't have time for that. Yeah. YouTube mà có lại khá thế là của chỉ mua sợ mua khi của chỉ kênh được computer thế mua edit thế gì thế đó so Yeah. it's just too much time for time thế nhiều thế chứ I của trong YouTube giờ của chỉ upload video to up xuống nó. Okay. So Facebook. But sooner when I launch school because with my LLC right now. I plan to launch của website chứ theo của những mua cho pay content so the people some more who play more what gì chế I think I will have those pay content. Okay. The people could subscribe and more Yeah. So absolutely. But that's hopefully that's not chế chừng sĩ tỏ chừng thiệt tu là website đó yeah. Họ cũng cho class mà cũng những phí ở Yep. Của class cũng những phí lại thế mà we had to launch của họ website đó họ ta nói your registration chỉ chừng mua through Google Form thôi thật sự của launch của họ website chỉ yes I'm register họ class nó chỉ muốn register họ website thôi Okay. Yeah, but hopefully in the by the summer or fall that I'll be able to launch our website. Okay. Yeah. That would be awesome. Yeah. Let me know and I want to share. Huh? Yeah. Yeah, because a lot of people have been hitting me up too. Yeah. Follow. So, all right. All right. Well, thank you guys for staying tuned, and we will see you guys in our next episode. And thank you, Sifu Yaj Ceej again, and thank you, Tuli. All right. Take care. Thank you.